Everybody, Merry Christmas. Yeah, today we're going to have a special Christmas story, okay? It's going to be a special Christmas story. So let's talk about the letters we've learned already, okay? We've done A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Oh, that's where we stopped. We did M last time. Okay, so today we're doing letter N. Do you see our N up here? N. Say N. N. Okay? And N says nest. You see the nest? Yeah, here's a bigger nest right here. Here's our big nest. This is our nest. Okay. Nest. I've got a nest here. See? Nest. So N says nest. Very good. 예, 둥지예요. Alright. So we've got some other words here that start with the letter N. N으로 시작하는 또 단어를 보도록 하겠어요. We've got this number. This number is 9. 9. Do that. Nine. It's got the N sound, okay? So we've got these. These are nuts. Nuts. Right. Then we've got a needle. Needle. Maybe you can explain that. 예, 바늘이 니들이 있죠. Needle. Needle. N으로 시작하죠. And then we've got two pictures here. Yeah. This is day, night. Bum. Yeah, night. Night. Very good. Then I've got something I am wearing. Starts with the letter N. 지금 선생님이 입고 있는 것 중에서 뭐가 N으로 시작하는 게 있어요? 선생님이 갖고 있는 것 중에서 This starts with N. What is this? 이게 뭐예요? What is this? Yeah, it's called necklace. Yeah, and it's sparkly. Necklace. Necklace. What about, there's something on my face that starts with an N. 얼굴에 있는 것 중에서 N으로 시작하는 거. No, on my face. On my face. On my face. Nose. Yeah, this is your nose. Point to your nose. Point to your nose. Yeah, nose. Okay. And there's something else on my body that starts with N. What is this? Neck. Right. And this is called a necklace. Necklace. It goes around your neck. Okay, 예, neck. 목걸이는 목을 감싸기 때문에 Yeah, 목 necklace 이렇게 on your neck. 들어가잖아요. 넥이 들어가요. I have some of these. Do you know what these are called? These are your nails. Nails. Yeah, paint your nails. Girls like to paint their nails. Alright? That's your fingernails. Fingernails. And then your toenails. Okay? Fingernails and toenails. So nails. That's another one. Okay? What about this? What is this? Yeah, that's called a napkin. 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 Very good. And then you can read this. Yeah. It's called newspaper. 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 Very good. Okay? I'm going to show you how to write N. Okay, we've got big N and little n. Okay, for big N, go down and then this way. Okay, that's big N. And little n, down and jump back up. Woo, I did it kind of crooked. Okay, there's big N and little n. 소문자 N과 소문자 N이죠? Okay, now let's listen to our song here. 예, 오늘의 노래를 한번 들어볼 Our 거예요. N song. N으로 시작하는 노래죠? 그래서 N송이라고 해요. 준비되셨어요? Ready? Ready? If this is ready, we'll wait for the computer. Go! There we go. Okay, if you're ready, 준비됐어요? let's listen. 잘 들어봐요. Okay, here we go. 잘 들어요. 갈 거예요. 지금? 지금 끝나고. Okay, here we go. Ready? Listen. 근데 유진이 그 이쪽에 가면
하세요. 제가 던지는 Big N, little N, I love N. Okay, here we go again. 한 번 더. Nails and notebooks, nails and notebooks. Is the sound of N. Is the sound of N. Very good. Okay, let's try it again. One more time. Ready? Nails and notebooks. Ready? Here we go. Nails and notebooks, nails and notebooks. Nick needs a notebook. Nick needs a new nail. Big N, little N. I love N. Here we go. One more time. Ready? Nails and notebooks, nails and notebooks. Is the sound of N. Is the sound of N. Very good. Okay, good job. Okay, we'll come back and do another song later. 또다시 새로운 노래를 할 거예요. 이거 다음에. Okay, we're gonna go quickly through our vowel song. Okay, do you remember our vowel song? 모음 노래 다시 한번 빨리 볼 거예요. A says I, E says I says I. O says U says Now I know my vowels. Very good. Okay, let's review that. Now we're gonna go ahead and go on to our story. Okay, because this is a little bit longer story. 오늘의 이야기는 아주 좀 길어요. But it's a fun Christmas story. 근데 아주 재미있는 크리스마스 이야기예요. Do you see the picture on the front? 여기 사진을 보세요. This story comes from a ballet. 여기에서 발레에서 나온 이야기예요. And people always watch this ballet at Christmas time. 그래서 크리스마스 때는 이 발레를 많이 사람들이 봅니다. It's called the Nutcracker Ballet. 이거는 호두깎이 인형. Nutcracker. Can you say that? 호두, 예, 영어로 해봐요. 호두깎이 인형, 깎이 인형. Do you know what a nutcracker is? Yes. Yeah, it's like a little doll that you can put a nut into its mouth and it cracks the nut open. 예, 호두깎이 인형은 나무로 돼가지고 입에다가 호두를 집어넣어서 꽉 누르면 이빨이 꽉 해서 호두를 까줘요. Okay, so let's get started. It was Christmas Eve. 그날은 크리스마스 이브였어요. Marie and her brother Fritz peeked into the living room. 마리와 그의 남동생이 거실을 살짝 보고 있었어요. Oh, I can't wait for the party to start, said Marie. 파티가 빨리 시작됐으면 좋겠어. 기다릴 수가 없어. 하고 마리가 So the 말했어요. dog, he's wearing a bow. 예, 여기에서 크리스마스 또 나비가 띠를 한 것 같아요. At last, the living room doors were open and the children rushed in. 마침내 문이 열리고 아이들은 안으로 뛰어들어갔어요. The Christmas tree was dazzling. 크리스마스 나무가 너무나 트리가 너무 멋있게 Do you have a Christmas 빛나고 있어요. tree at your house? 집에 크리스마스 트리 있는 사람? Yeah, this is a pretty tree here. 예, 여기에도 There were hundreds of tiny candles 아주 많은 수백 개의 초들이 있고요. and candies that were hanging from the tree. 또 나무에다가 캔디도 사탕들도 걸려 있어요. And under the tree were so many presents. 그 나무 밑에 뭐 있는지 알아요? 여러분 정말 많은 선물들이 기다리고 있어요. Soon the guests arrived. 손님들이 오자 All the family members, 모든 가족 친척들이 they 왔죠. all brought more presents. 더 많은 선물을 갖고 왔어요. Marie, she ran to meet her godfather. 그래서 머리가 손님 중에서 아주 삼촌을 빨리 만나고 싶어서 삼촌한테 뛰어갔어요. He was an odd-looking man. 삼촌은 조금 이상하게 생겼어요. He was tall and thin.
아주 키가 컸고 아주 빼짝 말랐어요. And he wore a black patch over his eye. 근데 눈에는 눈 가리기를 하고 있었어요. 안대를 하고. And a frizzy white wig on his head. 근데 또 머리에는 또 하얀 가발을 쓰고 곱슬머리 가발을 쓰고 있었고요. He was magical and spooky. 참 약간의 마법을 쓸 것 같기도 하고 으시시한 삼촌이었어요. But he was a wonderful godfather. 그러나 이 삼촌은 정말로 친절한 삼촌이었죠. He always came with amazing toys that he made himself. 삼촌은 항상 올 때마다 삼촌이 만든 아주 정말 놀라운 선물을 가져왔어요. This Christmas Eve, he came with a big red box and a big green box. 이번에 오실 때는 빨간 아주 큰 선물 박스하고 연두색 아주 큰 선물 박스를 더 큰 He 선물 박스. opened the red box and out stepped a very big toy soldier. 근데 선물을 빨간 상자를 열었더니 거기에서 갑자기 아주 큰 군인 인형이 나왔어요. Godfather turned the key on his back. Crank, crank, crank. 그 큰 인형 등에 태압이 있어가지고 태압을 돌렸어요. 찌릿 이렇게 태압을 돌렸는데 The soldier marched around the room. 갑자기 태압에 감기면서 군인이 막 거기 방을 걷기 시작해요. And as the key turned, he got slower and slower. 근데 태압이 다 풀어지면서 점점점 군인이 움직이니 더 천천히 움직이기 시작하더니 Then he jerked to a stop. 갑자기 훔칫하더니 멈췄어요. Next, Godfather opened the green box and wound up 2 toy clowns. 다음에 연두색 박스를 열었더니 거기에서는 또 광대 인형이 2개나 나왔어요. They danced together, 갑자기 둘이 춤을 춰요, 광대가. and everyone clapped in delight. 그래서 너무나 기뻐서 사람들이 그걸 보고 다 박수를 쳤어요. Then Godfather looked under the tree. 그런 다음에 삼촌이 나무 밑을 선물들을 봤어. He picked up his present for Marie and gave it to her. 그런 다음에 삼촌이 한 선물을 들고 마리를 위한 선물을 줬어요. It was a wooden nutcracker. 그 선물 안에는 뭐가 있었냐면 바로 나무로 만든 호두깎이 인형이 있었어요. It was shaped like a little man. 이 모양은 나무깎이는 꼭 군인처럼 생겼어요. 남자처럼. Marie knew at once this nutcracker was special. 머리는 깨달았죠. 이 인형이 참 특별한 인형이라는 것을. His legs were too short and his head was too big. 머리는 엄청 크고 다리는 굉장히 짧았어요. He wore a purple suit 보라색 군복을 입고 있었고요. and on his head was a funny little hat. 그 다음에 모자도 좀 이상하게 생긴 모자를 쓰고 있었어요. But his eyes were kind and gentle. 그러나 눈은 아주 친절해 보였어요. He had a white beard 하얀 또 수염이 났고요. and a wonderful smile. 정말 아주 아름다운 미소를 Can you 지었죠. smile? 여러분 미소 한번 지어보세요. 미소 한번 지어보세요. 예쁘게. Godfather watched Marie. 이제 삼촌이 마리를 쳐다봤어요. It is a small gift, he said to her. 그 작은 선물이야 라고 삼촌이 말했죠. Marie hugged the nutcracker and said, "It is the present I love best of all." 근데 마리는 호두깎이 인형이 너무 좋아가지고 꼭 안고 내가 받은 선물 중에서 제일 좋은 선물이에요 라고 삼촌한테 말했어요. Then Fritz grabbed the nutcracker from Marie. 그런데 갑자기 남동생이 마리의 호두깎이 인형을 Grabbed it. 뺏어버렸어요. What an ugly fellow, he said. 남동생이 아주 짓궂어요. 되게 못생겼다. He ran across the room, 그리고 도망갔어요. and Marie ran after him. 그 다음에 남동생을 쫓아서 마리가 What do you think is 쫓아다녔어요. going to happen? 어떤 일이 일어났어요? Fritz put the biggest walnut in the poor nutcracker's mouth. 근데 남동생이 아주 그 호두까기 인형 입에다가 정말 큰 호두를 집어넣는 거예요. 불쌍해라. Crack, crack, crack. 그 다음에 호두를 막 하는데 3 little wooden teeth fell out. 호두깎이 인형의 이빨이 망가졌어요. Stop it, Fritz! You're hurting him! 남동생한테 마리가 외칩니다. 프리즈 그만해. 네가 다 망가뜨리잖아. She took the nutcracker back and rocked him in her arms. 다시 남동생한테 호두깎이 인형을 뺏어서 자기의 몸으로 이렇게 안아줬어요. I will protect you forever.
다음에 말했죠. 인형한테 내가 너를 꼭 영원히 지켜줄게. After the party was over and everyone was in bed, 이제 모든 파티는 끝났어요. 모든 사람이 다 잠자리에 들었어요. Marie could not sleep. 그런데 마리는 잠잘 수가 없었어요. Tiptoed downstairs into the dark living room. 그래서 거실로 밤늦게 뒤꿈치를 끼고 몰래 내려갔어요. So quiet. 그때는 아무도 없어서 정말 조용히 있었어요. And then, 갑자기 근데 bong, bong. 뻥뻥뻥! The grandfather clock began striking midnight. 정말 아주 큰 괴종이 12시를 알리는 종소리가 들렸어요. Marie was surprised by the noise. 마리가 너무 깜짝 놀랐어요. She looked up at the tall clock 근데 시계 꼭대기를 봤는데 and suddenly she saw something strange at the top. 시계에 왜 이상한 게 있어요? What's at the top? 뭐예요? 뻐꾸기. Something that was moving. 움직이고 있어요, 뭔가가. 포도꺾. Godfather was sitting at the top of the clock. 시계 위에 삼촌이 거기 앉아있는 거예요. He peered down at Marie like an owl. 꼭 부엉이처럼 마리를 내려다보고 있었어요. Godfather, you scared me, said Marie. 삼촌 때문에 깜짝 놀랐잖아요. But before she could say another word, 근데 다른 말을 또 하기 전에 the most amazing thing happened. 아주 놀라운 일이 갑자기 일어났어요. The Christmas tree began to grow. 크리스마스 트리가 갑자기 커지기 시작해요. It grew bigger and bigger and bigger. 점점 커지고 또 커지고 또 커졌어요. As the Christmas tree grew, the windows and toys and everything in the room grew with it. 근데 크리스마스 트리만 커진 게 아니라 갑자기 인형들도 커지고 창문도 저절로 커졌어요. Soon the toys were the same size as Marie. 근데 이 장난감들이 너무 커져가지고 꼭 마리하고 똑같은 크기가 돼버렸어요. Marie watched in amazement. 마리가 이 놀라운 광경을 보고 있었어요. Suddenly she heard, 근데 갑자기 마리가 이런 소리가 들리기 시작했어요. then she heard the pitter-patter of many feet. 많은 발소리가 들리기 시작해요. Dozens of tiny eyes 아주 were moving all around her. 수많은 작은 눈들이 그 마리 주위를 맴돌고 있었어요. Marie was surrounded by an army of huge mice. 이 생쥐 떼들이 마리를 감싸고 있었던 거예요. Out jumped the king of mice. 근데 거기에서 갑자기 그 생쥐 떼의 왕이 나타났어요. He had 7 horrible heads. 근데 이 생쥐 떼의 왕은 여러분 머리가 몇 개인 줄 알아요? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7개의 머리를 갖고 있었어요. 아우 끔찍해라. He took out his sword and he glared at Marie. 갑자기 무섭게 칼을 들더니 마리를 내려다보고 있었어요. Where is Nutcracker? 말합니다. 호두깎이 인형 어디 있어? Marie would not tell him. 마리는 말해주지 않았어요. The king of mice squeaked his command to his army. Find Nutcracker! 그러더니 갑자기 이 왕이 생쥐 왕이 생쥐들한테 외칩니다. 호두깎이를 가서 찾아와. The door of the toy chest flew open. 근데 갑자기 장난감 박스 안에 문이 열리기 시작했어요. Out popped toy soldiers, puppets, and dolls. 모든 많은 인형들이 장난감 박스 안에서 다 군인 인형들도 막 튀어나왔어요. They were led by Nutcracker. 근데 그들을 지휘한 사람은 바로 호두깎이 인형이었어요. Now he was the same size as Marie. 호두깎이 인형도 커져가지고 마리랑 똑같은 크기가 됐어요. Drums beat, 갑자기 북소리가 들리기 시작해요. and the trumpets flared. 나팔 소리가 나는 불지 못했지만 나팔 소리가 불리기 The 시작해요. battle began. 전쟁이 시작됐습니다. He was leading the army of toys. 호두깎이가 인형이 모든 장난감을 다 이끌었죠. Swords clash, clang, clang, 챙, 챙, clang. 챙 칼 소리가 나기 시작해요. And cannons boom, boom. 대포 소리도 나기 시작해요. 뭐. Nutcracker's army chased the mice. 그러더니 호두깎이 인형 군대가 이 생쥐떼를 쫓기 시작해요. But more and more mice came. 근데 갑자기 어디에서 더 많은 생쥐떼들이 나타나기 시작해요. Nutcracker's army of toys was being beaten. 자, 이제 호두깎이 인형 군대들이 지기 시작합니다. Mice surrounded the Nutcracker. 생쥐떼들이 이 호두깎이를 둘러쌌어요. The king of mice grabbed Nutcracker's sword.
갑자기 생쥐 때 왕이 호두깎이의 인형의 칼을 뺏었죠. Now I have you. 내가 이제 너를 가졌구나 라고 왕이 말했어요. Marie watched in horror. 그러고 Yeah, watched it, scared. For Yeah. Nutcracker. 그러더니 마리가 이제 무섭기 시작해요. Oh, my poor Nutcracker, she said. 말합니다. 내 불쌍한 호두깎이 인형 하고 마리가 What could she 말했어요. do? 마리가 뭘 어떻게 할 수 있을까요? She kicked off her right shoe 갑자기 발로 뻥 as 차는데 hard as she could 신발이 이렇게 나타났어요. at the king of mice. 그러더니 그 신발이 마리의 신발이 생쥐 때 왕의 머리에 맞은 거예요. And poof, like magic, the mice were gone. 그 신발에 맞았더니 갑자기 모든 Every 생쥐들이 single one. 하더니 모두 다 사라져 버렸어요. 마법처럼 말. Marie turned to look at the Nutcracker she loved. 마리가 사랑하는 이 호두깎이 인형을 쳐다봤어요. And before her eyes, the funny-looking wooden Nutcracker became a handsome prince. 여기에서 아주 여러분이 좋아하는 마리 앞에 못생긴 호두깎이 인형은 없어지고 왕자님 아주 멋진 왕자님이 나타났어요. He looked at Marie with his kind eyes, 왕자님은 아주 마리를 아주 친절한 눈빛으로 and 봐서 he said, "You saved my life. 왕자님이 말해요. Now 마리 let, 너가 나를 살려줬어. now let me take you to my kingdom, the land of sweets." 달콤한 우리의 왕국으로 너를 데리고 갈게. Oh, would you like to go to a land of sweets? 여러분 달콤한 나라로 가볼 거예요? I would. 저는 달콤한 나라로 가고 싶어요. The prince led Marie out the window and into Christmas wood. 예, 창문을 나가서 크리스마스 나무를 헤쳐 지나갔죠. 이 두 사람이. The snowflakes tasted like sugar. 갑자기 내리는데 하늘에서 눈이 내리는데 눈 맛을 봤더니 설탕가루 맛이에요. Wouldn't that be nice if the snow tasted like sugar? 여러분 눈을 먹어보면 달콤한 사탕 같으면 맛있겠죠. And little snow fairies danced all around them. 근데 거기에 눈 요정들이 아주 다 춤을 추고 있는 거예요. Soon they came to the prince's palace. 자, 왕국에 다 왔을 때 A beautiful lady greeted them. 아주 아름다운 여자가 그들을 마중 나왔어요. She is the sugar plum fairy, the prince said. 이 여자는 바로 요정인데요. And now to the party. 이 요정이 이 안설탕 요정인데 안설탕 요정이 외칩니다. 이제는 파티 시간이에요. Marie and the prince went into the palace. 거기에 다 궁전 안으로 마리와 왕자님이 들어갔죠. They sat together on a golden throne in a crystal room. 크리스탈 룸의 안에 아주 금으로 된 왕자의 둘이 앉았어요. All the people in the land of sweets appeared. 거기에 모든 달콤한 왕국에 살던 모든 사람들이 나타났고 And one by one they did special dances. 그 한 사람씩 아주 특별한 춤을 췄어요. From Spain came the dance of hot chocolate. 예, 스페인에서 온 사람은 춤을 췄는데 어떤 춤을 췄냐면 초콜릿 춤을 췄어요. An Arabian lady did the dance of coffee. 그 다음에 아라비아에서 온 여자는 커피 댄스를 췄고요. Chinese dancers jumped out of a giant teapot. 갑자기 중국의 댄서는 아주 큰 찻잔에서 튀어나왔어요. From Russia came the dancing candy canes. 그리고 러시아에서 온 댄서는 지팡이에 사탕에 춤을 췄고 From France came Mother Ginger and her little puppets. 그 다음에 많은 또 프랑스에서 온 또 댄서는 그 인형들이 치마 속에서 나왔고요. They ran out from under her skirt. Did the 치마 dance. 밑에서 인형들이 나왔죠. Then all of the flowers danced a special dance. 그 다음에 모든 꽃 댄서들도 춤을 또 췄고요. I wish we could stay here forever, Marie said. 마리가 말합니다. 나는 이곳에서 영원히 있고 싶어. Yes, said the prince, but now it's time to go on to other wonderful places. 야, 물론 그렇지. 우리가 이제는 또 다른 또 놀라운 곳으로 가봐야 돼. Marie and her Nutcracker prince stepped into the sled 마리와 그의 왕자님은 썰매에 탔고 and waved goodbye. 모두가 그들이 손을 흔들면서 인사를 했어요. The sled rose slowly into the sky. 썰매는 하늘 위로 천천히 올라가고 Marie and the prince she had loved vanished from sight. 마리가 사랑하는 왕자님과 마리는 갑자기
사라지기 시작했습니다. And that's the end of the Nutcracker. 그게 오늘의 이야기 끝! Okay, I have something to show everyone. Sit down. 앉아있어요. 특별한 거 있어요. 앉아있어요. 유진아. 여러분, 선물 받으려면 앉아있어야 돼요. 선생님이 선물 준비했어요. Okay, 선물. just a minute. I'm gonna be right back. I'm gonna get more. 선물 오늘 이야기를 잘 들으면 거기에서 나온 이야기에서 나온 이야기 거기에서 나온 거예요. 오늘의 이야기에서 나온 얘기인데 엄마, 그거는 선물이 뭐야? 크리스마스에 선물 받으면 인형이야, 인형. 책 많이 읽는 Make it 선생님이요. first class, okay? There's a candy cane. Merry Christmas. 메리 크리스마스 뭐예요? 이 지팡이 Candy 착한 cane. 지팡이에요. Is that our story? Look at our story. 앉아있어요. They all taste yummy. They're not peppermint. They're not peppermint. 네, 이거 박하 맛은 아니에요. You have to take the paper off, okay? 예, 좀 이따 먹어요. 수업 끝난 다음에 먹어요. You have to take the 네, paper 좀 이따 off. 먹어요. 수업 끝난 다음에 먹어요. 장이 있다, 장터. 나도 여러 가지 줬는데. 나도 수업 여러 끝난 다음에 먹고. 예, 이제 어디서 하는 거니? Yeah, 맞아? 예, 오늘은 여기까지 수고 많이 했어요. 사탕 먹어요, 이제. 엄마, 엄마한테 가서 먹었어요. 안 뜯어져. 뭐야? 이사님 이거 좀 나눠줘요. 나 10명, 12명 정도 모자란 거